Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe SI Talk und ich habe heute ein neues Startinterview. Die Company ist ganz brandneu an der Börse, sozusagen wirklich gerade Symbol noch bekommen. Es ist seit 2 Monaten notiert die Company ungefähr an der Börse. Ich habe einen Dr. Lior Shaltiel hier. Er ist CEO und Direktor von NurExone und jetzt werden Sie fragen, was... Und das mache ich das erste Mal. Erstens mal, er versteht mich gut. Er war 8 Jahre in Deutschland. Also er versteht alles in Deutsch, was ich sage. Deswegen haben wir schon mal eine Kontrolle, so dass ich nicht wirklich einen Blödsinn sage. Das Symbol des Unternehmens ist, das blende ich auch gleich einmal ein, das ist, also sie notiert an der TSX Venture. Und wo habe ich jetzt? Hier habe ich es. Und das Symbol des Unternehmens ist J90 in Frankfurt und an der TSX Venture NRX und die WKN gebe ich auch noch gleich, das ist A3 Dora Nordpol Siegfried Ulrich. Um was geht es heute? Mir seht es vielleicht schon im Namen. Biologic, das hat was mit Biotech zu tun. Es geht eigentlich um Exome. Die Exome sind eigentlich ein Teil der Zelle, eine kleine Bläschen, die allerdings für die zelluläre Kommunikation und auch teilweise beim Immunsystem eine wichtige Rolle spielen. Das heißt, es können auch, also man kann auch, und das ist auch die Idee dahinter, halt Infostoffe, Botenstoffe oder auch Medikamente direkt zu den Zellen transportieren und dadurch ist das ein neuer Heilungsweg. Und was macht die Company? Sie konzentriert sich eigentlich auf Rückenmarksprobleme bzw. Lähmungen, die durchs Rückenmark verursacht worden sind. Da gibt es ja verschiedene Stoffe, also Leute, die gelähmt sind, versuchen sie eine Heilungschance zu suchen. Exome sind ja relativ neu. Meines Verständnisses nach, ich habe in der Vergangenheit nicht so viel gehabt mit Exome zu tun. Deswegen ist das ein sehr spannendes neues Thema und da kommen natürlich viele neue Companies auch raus. Und ich freue mich schon, dass Sie so viel nicken. Das heißt, ich habe nicht zu viel Blödsinn erzählt. Sehr gut. So, und ich habe mich verstanden. Ja. Perfekt. Alles genau, wunderbar. Guten Tag, Joachim. Danke, ebenfalls guten Tag. Schöne Grüße nach Israel. Sie sind ja in Israel behandelt. Wir haben jetzt gesagt, wir machen vielleicht eine Mischform. Ich kann in Deutsch fragen und er antwortet in Englisch, weil er versteht natürlich alles, was ich in Deutsch sage und ich tue mir wahrscheinlich auch leichter. Ich kann nur nicht versprechen, dass ich immer im Deutschen bleibe, weil wenn ich mit wem im Englisch spreche oder er mit mir in Englisch spricht, dann falle ich auch sehr leicht ins Englische und dann kommt ein Mischmasch raus. Alles ist wunderbar. Perfekt. Dann starten wir gleich einmal. Ihr sitzt seit 2 Monaten an der Börse und Exome sind etwas sehr Neues, für uns neu. Also ich weiß nicht, wie lange die Forschung schon hier ist. Punkt 1, wieso jetzt an die Börse gehen und zweitens, woher kommt die Technologie, die ihr habt? Yeah, so thank you again. I would say that I lived 8 years in Munich, Bavaria, so it's actually Grüß Gott, so it's very familiar for the Austrian folks. Absolutely. That's my first, it's not Hochdeutsch, it's Bavarian, so I'm very used to your dialect and it's all good. So to your questions, first of all, we completed a successful RTO with a shell company called Spark. It was a mining company that was not traded for more than 1.5 years. And due to success RTO, now we call NurExone Biologic Inc. It's a Canadian company that holds 100% of the Israeli NurExone Biologic Ltd. The NurExone Ltd hold the technology and licensing from the Technion and Tel Aviv University. That's answer your second part of the questions. The beginning of the research was with 2 elite universities in Israel, Professor Daniel Offen from Tel Aviv University, together with Shulamit Levenberg at the Technion. Technion, if somebody is not familiar, is like the MIT of Israel, only technology and engineering degrees.
So, and medicine, of course. So that's the technology. That's the beginning of the company. The company was founded in 2020. And, you know, after a bit more than 1 year in the position as a CEO, we completed successfully the RTO. We are listed now around 2.5 months. Of course, the market is not easy. And you can see a lot of companies that are after RTO, IPO cut by 70, 80%. I'm actually positive that we are just at the 50% discount. And, you know, I'm taking it for a long time. All the management, all the founders, many of our investors are locked up, okay? And we believe it's not a sprint, it's not a flip, it's a long time. And we build our technology as a platform technology. It's not only spinal cord injury. Spinal cord injury is the first indication. And I will have an opportunity today to speak with you and explain what we take more from that as an exosome. So I will say EVs. We need to understand the definition. EVs is extracellular vesicles. That's the general description. Exosomes are part of the EVs, but we talk about EVs, which is between 30 nanometers and to 150 nanometers. Nanometers is a meters, 10 minus 9. Okay, very, very small, much smaller than a cell. And the cell, normal cells, secreted daily base. It's a natural behavior of cells. That's the communication way of cell-to-cell communication. Cells want to send a message. We send the Amazon package. They send exosomes. Okay. Okay, es ist eine sehr gute Beschreibung, wie man Exosome, also das heißt ja, die sind ja dann sozusagen für die Kommunikation zuständig. Ja. Das heißt, wir können auch dann denen Informationen schicken, wie sie etwas reparieren oder heilen können. So, das ist die, prinzipielle Idee dahinter. The exosomes or the EV are now for the whole industry drug delivery system. Drug delivery system. We deliver with those exosomes drugs. It can be siRNA, protein, small molecules. We are at the moment specialized in siRNA. Our first product, we load our siRNA into our EVs and use the natural behavior of the exosomes to be sent by the cells to inflammation. So it will go to a traumatic injury, for example, spinal cord injury. But this is just one indication. There are other traumatic injury, neuronal injuries that cause inflammation. And that's the natural behavior of the exosomes. Okay, das verstehe ich. Okay, das kann man gut vorstellen. Das ist natürlich ein langer Weg, bis dass man eine Zulassung für solche Produkte bekommt. Generell, alles in Medizintechnik, da reden wir von 10 Jahre plus, bis dass man Genehmigung bekommt. Notfallzulassungen ausgenommen, wie zum Beispiel jetzt eben Impfungen gegen Covid, wie wir gerade gehabt haben. Aber im Prinzip ist das ein extrem langer Prozess, bis dann alle Sicherheitsmaßnahmen erledigt sind. So, wir sind aber da wahrscheinlich jetzt relativ stark am Anfang. Aber Sie haben jetzt gesagt, man kann das für eine Vielzahl von Anwendungen verwenden. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, kann man das theoretisch auch für Tumorzellen und Krebs auch verwenden? For our EVs is less relevant for oncology. Yeah. We are specialized in neurology because the stem cells that we produce from them, or in our case, is bone marrow mesenchymal stem cells we use, are targeting inflammation. So we want to focus on that. The other indication is other CNS indication, central nerve system indication, for example, brains, traumatic brain injuries, ophthalmology like optic nerves, stroke can be relevant because your inflammation, and those are much higher market regarding the indication. So I want to mention, maybe to explain to our audience, we chose a spinal cord injury because it's a long way.
if we choose a spinal cord injury, we are going in the direction of orphan designation. That means that our way to the final approved FDA or EMA will be a bit shorter, okay? Because there are not a lot of cases in acute spinal cord injury. We are talking about less of 50,000 cases a year. That's the definition that we can go to the FDA or the EMA and say, listen, we are orphan designation. Please accept us as an orphan designation that gives the company advantages in the regulatory path. Okay. Das ist sehr interessant. Kommen wir zurück zur Lähmung, Rückenmarkslähmung. Normalerweise, mein Verständnis davon ist, dass ja die Nerven getrennt sind, wenn es zu einer Lähmung kommt. Wie können jetzt die Exosome diese Nervenenden wieder zusammenbauen? Also ist es jetzt dann rein aus Information und sagen, okay, hallo, baue jetzt wieder die Brücke zwischen der einen Nervenende und dem anderen, oder? Okay, good question. It's a very good question. So first of all, about how you got spinal cord injury. I mean, normally, physiologically, you have impaction. Somebody hit you in the back, so it doesn't mean that it changed. It's just there is an impaction and it caused the nerves to die. Okay. That's first of all to understand the physiology behind it. That's most of the case. Unless you are talking about military accidents, that you have a bullet in your back, and then you really can talk about full transection or partly transection of the spinal cord. Okay, that's to answer your first thing. And when you have a damage, injury in the back, what we try to do is regeneration of neurons. We send our exosome intranasally and they cross the BBB, cross the brain, going to the inflammation side because they aim homing to inflammation, increase intake by the cells there and create regeneration. Why? Because they are loaded with siRNA against P10. When you downregulate this tumor suppressor, the cells start to regenerate, to grow new neurons. That's this make them. This will provide the chance of rewiring the spinal cord that was injured, and then you have new neurological connections, and you close the gap that they caused because of the injury. So you have one side and the other side, and in the area of the lesion or the area of the infection, you have exosomes that are homing, they accumulate there, they release inside the cells the siRNAs against P10, against this tumor suppressant, create regeneration, and a new connectivity of neurons can occur. Okay, we can see it in our early publication in level of tubulin staining, for example, tubulin staining cells in the gap, and we see more cells in the gap, meaning that we could create more cells that will create connectivity. You can see electrophysiologic recording, meaning that it's like electricity. If you take one signal for one, it goes all the way to the other side. That means that we could rewire their spinal cord. Okay, das heißt, nur zur Zusammenfassung, also wenn das Gap ist, hier sind die zwei Nervenenden, dazwischen diese Region ist tot, durch diesen Unfall. Ein Loch, ja, ist ein Loch, ist nicht vorhanden, dadurch kann die Kommunikation nicht funktionieren. Die Exosome gehen dort rein und regen die Zellen so an, dass sie Kommunikation wieder aufbauen. New cells, genau. New exons, and then there are some kind of connectivity by regeneration, and then the signals can come from your brain to the legs. Das bedeutet natürlich dann, dass das eine vollkommene Heilung des Rückenmarks ist. Das heißt, der Patient kann dann auch wieder ganz... For acute, yeah. Just to say, for acute, when you are injured now, we would like to see that our exosomes will help also a paralyzed person after 20 years, but this is more challenging. Okay. When a guy is in wheelchair for 20 years, the chance of repair is much lower because we are not in the therapeutic window. Okay.
we try to first of all to help people after car accidents, vehicle accidents, sport and ski accidents. Somebody that we say, okay, you injure so badly and you have a chance to become paralyzed. Here, that we can give you, and this will reduce the chance that you are going to be paralyzed for the rest of your life. Oh, jetzt verstehe ich. Das heißt, wenn gerade aktuelle Unfälle sind, dann ist die Chance groß, dass man quasi eine Lähmung verhindern kann, weil ihr direkt in den Entzündungsherd, wo die Zellen auch den Unfall gehabt haben, also dass die Zellen dort besser heilen und dadurch klappt die Funktion. Okay, jetzt verstehe ich. Listen, this is what we proved in rats. Okay, we use acute spinal cord injury model in rat. In our case, it was complete transaction. It was 0 or 1. Does it work or does it not work? Sorry, I lose. Sorry, I cannot hear you. Oh, and me? Yeah, now I hear you. I have no clue. I must really say I have no really clue what you say the last 30 seconds. So I will repeat. So we are going to acute spinal cord injury because our proof of concept was made on rats, and what we did is actually we took it to the extreme. We say we are not going to impact the spinal cord. We actually will cut it completely, complete transection. It's a not physiological model, but it will give us clear cut. Does the technology works or not? And this was modeled for acute injury right now on the spot. Cut and treat for 5 days, and then observe the animals. We didn't try on delay cases. We would like to do it, but we need, first of all, I think, to go to the high chance of success due to the proof of concept. And then if we have enough funds and if we have enough scientific information, we will go also in direction more delayed cases. And other indication, of course. Okay, das Business, hoffe ich, verstehe ich so halbwegs. Ist ein wirklich sehr spannendes Thema, denn keiner will das haben. Wenn er einen Unfall hat, dann will er natürlich sicher nicht gelähmt sein, und wenn man da eine Lösung hat, wäre das natürlich der Wahnsinn. Und erst dann im späteren Schritt, im nächsten Schritt, schaut man sich an für Gelähmte, die schon länger gelähmt sind, wie schnell, dass man das umsetzen kann, aber das ist halt dann ein anderer Prozess. Okay, und durch die FDA und auch bei europäischer Zulassung kriegt man leichter, weil die Anzahl der Unfälle, die dieses betrifft, beziehungsweise der Fälle, ist viel geringer, und dadurch sind die Anforderungen der FDA und der europäischen Behörden geringer. So, wenn ich das jetzt noch zusammenfasse. Aber Sie haben gerade jetzt einen sehr guten Punkt gehabt, wo Sie auch gesagt haben, wenn wir auch mehr Funds haben, damit wir die anderen Bereiche vorwärts bringen können. Wie schaut es generell aus? Was sind denn jetzt wirklich die nächsten Schritte geplant? Was können wir erwarten von Unternehmen? Wie schaut der Newsflow aus? So we are, as we said, we completed the RTO very 2 months ago, 2.5 months ago. So we are well funded. We of course would like to expand our R&D. Our R&D was first of all on ExoP10, which is the exosomes with the anti-siRNA against P10, but we have other targets. And as I said in the beginning, we built our company as a technology platform, meaning we have several patents regarding production of exosomes, composition of matter of exosomes, and also several provisionals on targeting and loading techniques, which is not obvious because a lot of big companies struggle to find a success in loading technique for exosomes. And we believe, due to the provision that we have the right one, at least for us, and those can serve siRNA. We will prove it in the coming months also for other maybe small molecules on proteins. So to have a biopharmaceutical company, and more than that, having a platform for technology company, you need a lot of funds. We want to expand and show
our investors the potentials and the investor to come. You know, if you have potential, other investors will join. Was ich mir auch hier gut vorstellen kann, und das ist ja sehr oft bei kleineren Firmen, dass ja große Partner kommen. Die ganzen Major Companies. Ist das auch möglicherweise ein finales Ziel, Deals mit so großen Unternehmen zu haben? Weil da reden wir ja dann schon von Meilensteinzahlungen, die in die Millionenbeträge reingehen. Also da ist dann Billionen teilweise. Even Billion. Und dann hat man kein Finanzierungsproblem. I said it in German. Billion is Milliard. Everything is gemischt. So yes, you can see a lot of examples even before the corona, during the corona 2019, 2020, deals with big pharma, Takeda, Eli Lilly, with Evox in a range of $1 billion, of course with milestones. But don't forget, Evox at that time was a preclinical company, exactly like us. It came from university, located next to Oxford, and they drag the attention of big pharma because the big pharma understand the potential of this medicine, this therapy. We understand now more that the stem cells is a nice way to treat people, but maybe you don't need the stem cells themselves. You enough to have the exosome to have the therapeutic effect. Okay. So you can see it in Evox, you can see it in Kodiak, you can see the last Kodiak deal was with Lonza, the Swiss company Lonza, and Lonza decided to purchase all the exosome production from Kodiak because they want to be the CRO that's going to produce for other clients, for third-party clients, exosomes. And if you have the facility and you have even a IP on it, that's a huge value for the company. Eine Frage ist mir da jetzt noch eingefallen, nur mal zurückgehend auf die Exosome. Müssen die Exosomes personalisiert werden? Also, dass man sagt, okay, man muss auf jeden einzelnen Kunden das abstellen, oder kann man dann sagen, es betrifft jetzt eine gewisse Region im Rückenmark, deswegen haben wir das so, oder wie funktioniert das? Okay, that's an excellent question, because that's the difference between CAR-T technology, stem cells. Our exosomes that do not create any immune response, okay? That make this technology off the shelf. You can treat different persons with the same exosomes, okay? It's not a personal medicine, okay? By the way, if you are rich, you can go now to Mexico or Singapore and get exosome therapy without any regulation, okay? There is no, they claim that it's good for your aging, skin, other thing. I'm not getting into it. I'm not in this field. My field is to be proper biopharmaceutical company going through FDA and EMA regulation with the highest regulatory standards. But just to that the people will understand, exosomes exist and they treat patients, okay, in several countries, that in their countries they don't have a strong regulation about exosomes, and you don't see strong side effects. You see the actually in some cases therapeutic effect, but it's not regulated again. Okay. Ihr habt auch auf der Webseite, also auf eurer Präsentation, einen Unterschied zwischen Exosomen, Stammzellen und so weiter und so fort. Vielleicht können wir nur kurz einmal wirklich den Unterschied, weil wir es jetzt gerade auch angeschnitten haben, nur mal erklären, den Unterschied zwischen den Stammzellen und anderen therapeutischen Möglichkeiten, die wir haben, und eben die Exosomes. Okay. So cell is a cell. Have the ability to reproduce. It can divide it and have more cells. Okay. Those stem cells usually secrete a lot of exosomes, a lot of ESVs. And in the beginning, they thought, okay, let's have the stem cells
have it locally, maybe in the spinal cord injury, if we're talking about the spinal cord injury, have it locally. By the way, it was also one of the first generation of our technology, because Danny Offen is a professor for regarding exosomes, and Shulamit Leverman is stem cells and regeneration. And they said, let's try locally stem cells. And with the generation of the research, with the years that it started 2014, they said, okay, stem cells locally is not important. I will put stent. It can get something, but not functional recovery. Okay, and then 6 years ago, the exosomes of the EV field start to grow, and they say, actually, the therapeutic effect of the stem cells is not because of the stem cells, it's because what they secrete. Okay, so you don't need to go to a complete cell therapy and all the screening of toxology, because exosomes are much smaller than the cells. We are talking about, as I said, maximum 150 nanometers, very, very small. They cannot reproduce. They don't have DNA to pass. They have fraction of RNA, protein, and things like that. So they cannot be toxic. So why to have a very complicated product as stem cells if you can have the same therapeutic effect or even more using EVs? So, das heißt, eigentlich ist die Exosome eigentlich eine natürliche Weiterentwicklung der Stammzellentherapie. Genau. Ja, okay, so, sehr gut, haben wir das auch finished. So, aber jetzt nochmal zurückkommen, also die Deals sind sicher in eurem Hinterkopf, dass ihr also wenn jetzt ein großer anklopfen würde, würdet ihr euch nicht wehren, mit dem eine Kooperation zu machen, denn dann würde sehr viel Geld in den Taschen sein und ihr könntet eure Forschung massiv ausbauen und natürlich auch viel stärker in die Breite gehen. Absolutely. It's normally, that's the way that in the pharmaceutical it's working. It's very hard, especially as a company in Israel. We are not located where the market is. Okay, we have very good innovation. We are the startup nation. A lot of ideas, a lot of good execution. But when you are going after phase 2 and phase 3, you need deep pockets. And you need also access to the market and access to the clinical centers that you will do the clinical trials. And you need usually big players to work with you all the way. So it's a normal procedure. Second, I'm also not against having some kind of M&A. As a young company, try to purchase, acquire companies that can complete my pipeline and the services that I can give. Not services, I say R&D abilities that I have. So we open our eyes to several possibilities. I can tell you that the possibility are mainly in Europe, companies or organizations in the field of exosomes that can complete or add value to NurExone, and we are open-minded to that, and we try to think very, very seriously on this opportunity. Okay, ist es auch möglicherweise ein Grund, warum ihr börsengelistet seid, damit ihr eure Aktien auch einsetzen könnt als Akquisitionsinstrument, was ja schwieriger ist als Privatunternehmen? Wenn ich schon mal börsennotiert bin, tue ich mir hier viel leichter. Ist es? I would say yes, but it's not only. Okay. I think NurExone, to say more than just a research, I take NurExone as a proof of concept of a new way of financing early stage biopharmaceutical or pharmaceutical. I think myself, since I'm also dealing with the business school at the Hebrew University in Jerusalem, I see it a bit more academic and saying another way of financing pharmaceutical company needs to happen now. Because if we will stay in the same situation that a founder or inventor will find himself with a little amount of the cake, the few percentage, and he needs to run 10 years, he will not have no motivation to do it.
Usually when you go to a VC or first rounds, you are in this area when there is a huge risk, okay, huge risk, you find yourself with no significant share in the company, and the way to avoid it or get the attention and the awareness is to do it, to go public. Although it's young, but we are transparent. We have in a weekly or two bi-weekly ways our press release. We have a lot to say, a lot to inform our investors. Of course, it's risky. You can be go from 80 to 40, 43 now, 42, fine. But again, it's a long way that we don't change it. It's there, long way, because of regulation and because we are dealing with the most challenging industry, okay? But I think the conventional way of financing those type of companies need to change, and I hope I will be the next Harvard business case that there are other ways to do it successfully. And I want to prove it with my hands. Okay. Kommen wir nochmal zurück zum was wir in der nächsten Zeit erwarten können. Was sind wirklich jetzt so möglicherweise Akquisitionen, das haben wir jetzt gerade auch gehört, dass ihr sucht einzelne Firmen, auch in Europa, die dazu passen können, die vom Research auch dazu passen. Das wäre die eine Sache, da könnte ein Newsflow kommen. Aber wenn wir jetzt euer Produkt anschauen, das in eurer Hand liegt, wo ihr Nachrichten generiert, was können wir da erwarten und wann, zweite Frage gleich hinten dran, ist, wann können wir denn theoretisch mit ersten Tests wirklich an Menschen rechnen? Yeah, so regarding our first product, XOP10, we are finalizing now the product. We are covering the development with all, because it's a complex product, in all aspects with strong patents. The exosome loading, the target, the siRNA that the modified siRNA we use. So now I'm confident that I have a strong patent behind me. We are formulating now, we have the final formulation for this product, and on that we will do repeat animal model to see that it's correct, is doing good job, is doing exactly or even more than the proof of concept. And then by 2020, next year, it will be the pre-IND, and then I need to show to the R&D with a CRO that my product works. First of all, is validated, the production. I have a package of CMC. CMC, for the people that don't understand, is the chemistry, how you manufacture, and control, how you control it. And I need to validate my production. So this will be next year, and with that product, we will go to the final test in animals for IND submission. When you submit the IND, only after that you can go to human, and I believe first in human will be 2024. Everything works fine. Das wäre für mich auch dann sozusagen auch der ideale Zeitpunkt, wo dann wirklich spätestens dann ein großer Partner an die Tür klopft und sagt, das will ich mir jetzt dann genau anschauen. Yeah, that's the first one, and we can see already investors that understand even to join now before that, because they understand the potential of other revenue stream that we can produce from our patents. And if you're talking about big pharmas, usually you see a big pharma coming after first results in human, so after 2024. Okay. Ja, ich glaube, es war jetzt, wir sind ja auch schon bei 34 Minuten, ich glaube, aber es war ein hochinteressantes Gespräch, weil man jetzt viel mehr versteht vom Hintergrund. Es war angenehm. Freut mich zu hören.
Ja, ich danke für das Interview. Es war wirklich hochspannend. Würde mich freuen, wenn wir wieder Zeit haben würden, auch das in der ähnlichen Form zu machen in Zukunft, vor allem wenn dann neue Ergebnisse sind oder irgendwelche Übernahmen sind, wo wir dann wirklich wieder weitere Dinge haben zum Besprechen. Sure, we can do a follow-up. We can do a follow-up interview. I'm going to be in Germany, in Austria, in the end of October. I have a very, very good connection into Germany and Austria. Also Austria. I mean, this corner of Salzburg, Munich. Yeah. It's very, very familiar to me. I love this area. I always say to my friends, it's my zweite Heimat. Oh, das hört man gerne. Das hört man gerne. Super, freut mich. Ich wünsche alles Gute. Schönes Wochenende. Schönes Wochenende und ja, gesund bleiben. Pfiat. Ja, genau, Pfiat. Es ist ja Oktoberfest. Genau. Prost. Prost, genau. Tschüss und Baba und ja, Grüße nach Israel. Tschüss. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ciao.